我賣下廣告先啊，個 top 係啦，因為有 Firebase，呢度下邊都有少少 Firebase，賣下廣告先。到時記得攞翻個水樽走。有冇按？Is it 12 now？係咪 12？ 1 minute. Oh, okay. Because I don't wear a watch, I don't know what time it is. Yeah. 我係你 you know the talk is in Canton, right? 廣東話 OK 㗎嘛？If not, then you can go enjoy other talk. Want to move to that side of the table where my string is long enough. So how? You can bring the whole piece in. Okay. And they can see. The point is I don't want to be seen. I'm kidding. Point I don't. I don't have the stamina to stand 30 minutes. It's only 有人到。哦 ，OK。嗰種咁哇，好多人嚟嘅，多謝晒。咁我諗即係我唔知啲人係想聽 Nano Banana 定係聽 Firebase 定聽 Angular，不過唔緊要，三樣嘢撈埋一齊。因為呢個世代識 rap 咧，又識 AI 咧，其實係一個幾殺食嘅地方。咁今日我個 topic 係 Go Deep with Nano Banana， 就 use Angular、Firebase AI Logic and Gemini to build a photo app。咁點解用 Firebase AI Logic 係因為我懶，我唔想整 backend 咯。咁你 Firebase AI Logic 又咁啱有 API 可以即係 call Gemini 嗰啲 model， 然後又可以 output 到啲 picture。咁我淨係花啲時間落 Angular 個 front end 度，咁就得啦。咁啊 backend 唔使整噶嘛 ，very good 咁呢個係我本人啦。咁我其實今日 Eric 都講漏咗，佢唔記得咗。其實我都係 AI 同 Web 個 GDE， 其實我係有3個 category， 不過唔緊要咧，虛閒嚟嘅啫。咁我個 GitHub 啦，跟住我有個 Twitter 啦，有個 YouTube channel 啦，有 LinkedIn 啦。如果之後大家覺得個 talk OK， 我個人又 OK， 你可以同我 connect 啦。我個人都好 friendly 嘅。某啲時間，不過大部分時間都唔係。咁今日我個 agenda 係講下個 architecture 啦，同埋如果要用 Firebase AI Logic 係要起翻個 Firebase project 嘅。咁跟住就 Angular 同 Firebase 要做 integration 啦。如果唔係個 front end 都唔可以經 Firebase AI Logic 再 call 後邊個 Nano Banana 去生圖。跟住就demo。個 demo 我想 run 個 application 咯，因為即係大家睇得 code 耐又冇得睇嗰個 app 點行咧，其實都係一個幾悶嘅經驗嚟嘅，所以我想有時間就行翻個 application 啦，等大家有圖有畫面會開心啲嚟場。個 front end 就係 Angular 同 Firebase AI Logic 啦，咁個 AI 就係Gemini、Nano Banana。其實我呢個 app 有 VO 嘅，但係Was that too close? No. Can you just use another mic there? Okay. 我有爆。Technical issue. This one. 喂，唔緊要，我成日都爆咪嘅，咁我個問題咯，我讀啲咪嘅緣分。咁個 AI 就Gemini 啦，有 Nano Banana。其實我呢個 application 有 Veo 3.1嘅，但係個 talk 得30分鐘咧係唔夠時間講，所以唔會 cover。嗱，即係我唔知有幾多人知道咩叫 Nano Banana 乜嘢咯？其實我都係為咗呢個 talk 我先知道，原來佢個全名係叫 Gemini 2.5 Flash Image。跟住我發覺原來佢除咗張圖之外，其他啲嘢都係做唔到。咁我都係睇翻呢一頁我先知咯。咁我個 architecture 我有個 browser 啦，咁跟住喺個 browser 度
打個 prompt 啦，咁有時可能加1至2、3幅相啦，咁經過 Angular 就 call 個 Firebase AI Logic，咁個 AI Logic 又唔知點樣同阿 Banana 溝通，咁溝通完之後就俾翻幅圖我，咁個幅圖就由個 Firebase AI Logic 就翻去我嗰個 Angular App 度，然後喺個 HTML image element 度出現啦。咁其實個 Firebase 都好正嘅，有個 AI monitor，咁我可以睇到我行咗幾多次啦，用咗幾多 token 咁樣咯。因為呢個世界冇嘢免費嘅，即係玩圖玩得咁開心咧，其實都幾少人知。咁 App Check 我原本想整，但我冇整到啦。咁下邊就係、其實 Nano Banana 同 Veo 咧都可以做好朋友嘅，即係因為Veo 佢可以 accept 個 prompt 啦，同埋一幅圖啦，然後刪個 video。咁其實3.1佢仲勁咗嘅，佢可以有2幅圖啦，即係頭同尾，跟住阿 Veo 3.1可以見到第一幅相同最尾幅相，然後估下個劇情係乜嘢，然後刪個8秒鐘嘅 video。係個係。係嗱，跟住如果要做之前咧，就要有啲 set up 嘅，咁要 create 個 Firebase project 咯，咁個 Firebase project 要 enable 翻啲咩 Gemini API 啊，咁跟住又加翻啲 AI logic 咁樣，跟住又要加翻個 web app，咁跟住再加翻個 Firebase JS SDK 啦，因為 Angular app 係要用 JavaScript 啊 TypeScript 寫噶嘛。依幅圖就有少少錯嘅。如果我要生圖嘅話，我要連個即係要個plan 係要俾錢嘅，但enable 完之後，我發覺佢2個 API 都 enable 咗，所以依幅圖有少少問題。不過你即係知道發生咩事啦，即係咁跟住呢個就個 AI monitor 啦。咁整呢個 talk 嗰陣時，我都行咗唔知33次嘅，不過我費事嚇親你哋啦，即係行，即係唔知刪咗幾多圖。咁跟住佢就要我 create 個 application，咁因為我係整一個 web application，咁我就 add 咗個 web application 啦。咁其實佢都 support 咩 iOS 啊、Android 啊、Flutter 啊一啲 credit card 嘅。咁其實佢又好好啊，佢會起完個 project 之後啦，跟住撳翻依個咩 View SDK instruction 咧，佢又有啲sample code 教你點樣 initialize 個 Firebase app 嘅。咁啊睇你用啲乜嘢 application 啦。如果你係用啲唔係 Angular 嘅咧，你就 npm install Firebase 啦。咁如果用Angular 嘅咧，咁Angular team 定係 Firebase team 佢哋合作就整咗個 library 叫 Angular Fire，就叫我就喺個 terminal 度行 ng add Angular/Fire 咧，咁就可以 integrate 到個 Firebase 落個 Angular app 嗰度，跟住就要 create 個 Firebase configuration object。如果你跟佢咁樣寫，然後commit 嗰個 code 咧就乃事，因為我真係發生咗，然後我就喺我個 Gmail 度收到 email 就係 GitHub 啦，就話我個 API key 咧就 compromise 咗咁啊，搞咗一輪先可以修復到。咁點樣解決呢個問題咧？睇情況啦，如個 .env file 就有噶啦。咁我自己都識用 Vue 同埋 Spellkit 嘅，咁佢哋下邊就行 bit 咧，就可以 process bit underscore 唔知乜咧，咁可以 access 到呢啲 API key 啊、project ID 嘅，或者同 message sender ID 啊、app ID 嘅。咁就 Angular 嗰個方法咧，我就非常之唔中意嘅，搞到我要另外自創一套咯。就係我喺個 EMV 嗰度我需要嗰啲 environment variable 啦，咁頭嗰4個就係個 Firebase project 需要啦。
跟住下邊呢個就係個 Nano Banana 嗰個 model 啦。下邊呢4個咧係我想 Gen Video 想用 View 3.1先起嘅，如果唔係就唔需要嘅。咁跟住我就寫咗個 script 咯，咁寫個 script 平時可能行完之後咧就喺個 project 度嘔咗個 Firebase.json， 跟住記得唔好 commit 個 Firebase.json 同埋 .env， 咁跟住就可以喺個 code 度話 import import 依嚿嘢 from Firebase.json， 然後就可以 access 到嗰啲 app 啊。Gemini model name 同埋其他嘢，咁就可以 call 到啲 model 去gen 圖啊，gen 片咁樣。咁搞完一大輪嘢之後咧，我都仲未可以行得嘅。咁依個就係個 Angular 嗰個方法先啦。咁就要有個 injection token， 跟住我又要 create 個 Angular Fire Provider 去做啲 initialization。咁跟住咧就喺個 Angular App 度有個 app.config 就要 import 個 provider。咁跟住喺個 Firebase Surface 嗰度我就要 inject 個 provider，跟住先可以用嗰個Firebase AR Logic 再 call 佢啲API 先可以生到個圖啊，或者生圖咯。咁做埋呢個 step 就差唔多可以gen 圖。咁呢度有啲曲啦，咁呢個 Firebase config 就係頭先嗰個 JSON file 啊，呢度有少少錯，唔好意思啊。咁我攞翻個 app object 同埋攞翻嗰個Nano Banana 嗰個名啦。咁跟住，因為我頭先話 install 咗Angular Fire， 所以我就話 import 嗰啲咩 initialize app 啊 ，provide Firebase app from at Angular/Fire/app。咁呢幾個 step 就好緊要嘅。首先就 initialize 咗個 Firebase app 啦，再經過 Firebase app 話我要 create 個Gemini API 嘅 backend 啦。咁跟住呢個 config 就話俾佢聽，我要用 Nano Banana 呢個 model。咁我淨係想 output image 嘅啫，唔好 output text。candidate count 咧，我而家呢度 set 1咧，其實係有少少多餘嘅，by default 係1，同埋呢個 Nano Banana 呢個 model 咧係唔容許 multiple candidate count 嘅。如果我 set 個4，然後話想唔該幫我 output 4張相咧，佢係會爆 error 嘅，因為我試過。咁呢個就頭先嗰個 provider 啦，咁呢一個就話我唔該 initialize 個 Firebase app 啦。咁下邊呢句就係我要有嗰個 Nano Banana 嗰個 model， 然後先可以 call 佢啲 API 去 gen 幅圖。呢個 app.config 啦 ，import 嗰個 provider 啦，跟住就去到呢一步咧，就個 Angular app 撻着咗之後，就差唔多可以用 Firebase AR Logic 去生圖啊。我成個 application 最緊要就係呢個 Firebase Surface 嘅啫，跟住其他啲 surfaces 都係 reuse 呢個。咁呢件最緊要係邊句咧？我呢啲 helper function 嚟啊，即係我 upload 咗幅相之後就俾翻嗰個 min type 同埋嗰個data URL， 因為個 API 係需要呢兩楷嘢先可以做啲image editing 嘅。其實最緊要都係呢一句咯，即係呢個 model 其實就 Nano Banana， 然後話我 generate 個 content， 個 part 就 depends 啦，有時可能淨係一個 text to image creation， 一時就可能係editing， 可能我有個 text 有一幅圖或者兩幅圖，然後話如果你根據我呢個 prompt 你幫我搞幅圖，然後再生一幅新嘅圖咯咁樣。
咁樣係啦 ，generate image 就 call 翻呢啲 helper function 啊，咁就嘔翻一幅，嘔翻個 mean type，嘔翻個 data，然後嘔翻呢個 base64 encoded string。我需要呢嚿 base64encoded string，因為我要喺個 HTML image element 嗰度 display 嘛。如果冇呢句嘢就乜都睇唔到。咁就係啦。咁呢其中一個 use case 咯，揼個 prompt，然後撳個掣，然後就有幅圖咁樣，就係有隻狗狗咯，狗狗咁樣。咁呢度就話我有upload一個唔知乜鬼嘅相，然後就話睇下先，我加多兩隻狗仔同隻大狗一齊喺個聖誕樹面前瞓覺咁樣咯。哦，係咯，就係多咗兩隻烏烏，係咯，跟住。呢度呢度就兩幅相可以合成咯，我就同佢講唔該，就將呢兩幅相就夾埋一齊，咁跟住我加多幾棵樹咁樣，咁咪就會發覺啲長頸鹿啊，同埋嗰幾隻唔知乜嘢嘅動物就會喺同一幅相度出現啦。咁跟住應該有幾棵樹啊，仲有隻飛機，OK 係咯，所以。都幾開心啊！見到佢咁樣，跟住呢啲冇乜所謂。跟住呢個 case 我揼死咗個 prompt 咯，我就話就係頭先阿 Ben 我唔知有個3D model 咁，我都其實都整咗嘅。嗰啲 prompt 其實好容易揾嘅，GitHub 有個 repo 唔知叫 Nano Banana Library 咧，上邊係有千萬好得意嘅 prompt，你可以抄嚟自己玩嘅。咁我就有幅三 D 嘢，呢度快講啦。即係頭先我都嗰陣時又身痕嘅，諗住嘔一幅相咁容易，我可唔可以出多幾幅咧？咁我就將呢個數又變4咯，話唔該俾4幅相我啦。咁跟住就白色咯，咁唔得。咁跟住就我睇翻人哋嗰個出邊點樣做咧，就話冇辦法啦。你如果要出4幅相，你就分4次咯，即係拆開幾個 prompt，然後有個 loop，然後每一行個 loop 就 prompt 一次就有一幅相，咁你 prompt 4次有4幅相，prompt 8次有8幅相咯。咁呢度就係咯。但係又唔知係我寫得唔好啊，定係其他原因。有時我話想出4幅相或者8幅相咧，好多時都有一兩次係唔成功嘅，即係好似呢個 case 就話我想要4幅相係關於咩，有一個人可以同啲植物講嘢嘅，咁都得翻3幅咯，有一幅唔成功，咁冇辦法啦。我又冇整 retry，可能今次唔得 retry 多一兩次都 OK，咁我又冇做到咁 sophisticated。咁 show 翻我啲例子都係一次嘅啫，我一個 prompt 一幅圖，咁得就得，唔得就從頭嚟過，咁冇得話iterative 咁樣改。咁其實我諗 Google 佢係 recommend 用 chat 嘅，即係你一開始有幅相有個 prompt，但係寫得唔理想，幅圖唔係你想要嘅，你慢慢執咯。即係有個 chat，跟住有幅相有個 initial prompt，發覺唔係好掂喎，咁你繼續寫多啲 prompt，然後改翻最 latest 嗰幅相，再生幅新嘅，直到滿意為止咯。如果呢個 case 就要用個 Gemini model，然後 call start chat，然後有一個chat section 嘅 object 咯。咁嚟到呢度咧就
最緊要依個位咯。嗱，首先依個 inline data 係一幅圖嚟，跟住有個 prompt，咁你睇下究竟有冇個 data URL 同埋有冇 bit part，有嘅話咧就恭喜啦，佢就可以有一個 valid 嘅 inline data。如果其中一樣嘢唔啱嘅就 undefined 啦，咁你睇翻下個 step，原來有 inline data part 嘅，咁我個 message 係個 prompt 同埋幅圖，如果唔係就得翻一個prompt， 咁跟住就將個 message 咧就 send 俾個 chat 嗰度，咁就等個 chat 就自己辛苦啲同我即係 gen 翻幅圖，咁就return 啦。佢 return type 係 array 嘅，但其實係永遠係一幅圖或者出示就冇圖咁樣咯。跟住係啦，咁啊又係差唔多啦，有個 base64 嘅 encode string 啦，同埋其他啲data URL 啊 min type 咁樣。咁呢個 base64 我都係用嚟喺個 chatbot 嗰度 display 咯。所以每一幅相就係唔知阿 Yoda 同阿 Dan Fader 喺度打，跟住我 send 咗個 prompt 就都同我加翻個 C3PO 同埋 R2D2 咁，佢就係啦。其實我唔記得個 prompt 係乜嘢，不過唔緊要，你知道係啦，出翻嚟呢個嗰兩個奇奇嚟嚟嘅機械人出現咗。但呢個世界冇免費午餐，有後邊嗰個 account 駁住咗個project 咯，個 project 諗住嗰啲之前 claim 嗰啲 Google Credit 有$5就用住佢嚟 gentle 咯，但要睇餸食飯，因為$5唔係玩得好多，所以即係你將來做任何呢個 project，你真係要睇下你用咗幾多 token 咯。咁你就可以睇下你一個禮拜用幾多 token， 一個月用幾多，你大約估到自己用幾多錢。咁嗰啲 token count 係喺個 usage metadata 個 object 度，咁佢有幾個 field 嘅。我玩過就 total token count 就係 input 同 output token。output token count 就係 output token， 即係應該係嗰幅相我用咗幾多 token。prompt token count 就個 input token 啦，即係頭先打嗰幾隻字仔咁樣。嗱，呢個係一個唔好嘅做法啦。console log 咗佢就算，應該正常應該要做得好啲。咁即係我之前個例子就我話如果幫我 gen 幅圖Captain America 咁樣，即係 gen 咗幅圖之後咧，就順便 log 咗話原來個 input token 好少喎，3咯，但個 output token 應該幅相就用咗1290，所以總共就1293。咁我唔記得佢收幾多錢，應該1293個 token 應該唔使用咁多錢。不過你玩多一兩千次，一兩萬次就嗰條數都襟計。咁就係啲 resources 咯。好，仲有咁多時間，咁不如梗係真係太理想，我真係睇完啲 slide，我覺得大家都悶嘅。同我想證明係真係 work 嘅，所以就試一試先啦。單手睇唔到嘢，所以放低個咪啦。同埋熄翻先。咁呢個係 text to prompt 啦。咁我Captain 我唔知係咪？其實我唔係 Marvel 啲 fans。OK，咁啊，非常之得。揸住。OK， 都幾似喎呢兩個人。OK， 咁呢個例子就係打咗個 prompt， 咁跟住佢有兩條，即係兩個英雄啦。Captain America 同埋 Wonder Woman，真係幾似電影嗰個原裝。
咁我 save 咗落 local 先啦，咁跟住個 3D model 其實我都係撳翻頭先嗰幅相，然後再 make 個 3D model， 裏邊有個 prompt 我應該 print 咗出嚟。其實好簡單嘅，個 prompt 係唔知邊個抄翻嚟咁樣整咯，咁跟住要佢慢慢 gen 緊，要啲時間嘅。我相信呢個長嘅 WiFi OK， 應該會 send 到。頭先我試過 OK 嘅，但而家冇出賣我，應該得噶。點解唔得嘅？係 live demo 係咁。哎有，係啦，3D 版。咁跟住唔緊要啦，橫掂仲有5分鐘時間，我用埋個 VO 3.1 啦。所以點解我話 Nano Banana 同 VO 3.1其實可以做好朋友？即係我有呢幅圖，咁啊可能加翻頭先揼呢個 hard code 嘅 prompt， 跟住話叫 VO 3.1嚟幫我 gen 個 video 咯。咁3.1又勁過2嘅，因為有聲啊嘛。睇下得唔得先？嗱 ，gen video 係要啲時間嘅，所以大家都相信呢嚿嘢係 work 嘅。係，hello 吓？我哋諗得橫掂，但而家我呢個唔肯定。咁其實有啲人話可以寫個 prompt 咧，係整一個 3D model 係 for Blender。我又未試過，真未試過。唔知㗎，我喺 Nano Banana Library 度抄翻嚟。因為騰訊嗰度得啊。有啲單，喂 ，Bio 2係冇聲嘅，Bio 3同3.1係有聲。8秒啊，8秒，幾型啊 ？OK， 所以就OK 有4分鐘正喎，其實就係想 demo 啲咁嘅嘢咯。咁基本上我要講嘅都差唔多講晒咯。或者大家有冇其他嘅問題或者 Q&A？ 可以隨便發問可以。This morning, Peter said the gentleman share our two types of PDF. One is the water PDF, which is available in Hong Kong. Yes. Another one is the developer PDF, not available in Hong Kong. I saw you Nano Banana well, the developer PDF. Yeah. So for like that, you will maybe PBN. Hong Kong credit card. Actually, I don't use any credit card. I use those Google credit. And I have this project, and then I link to like a billing account with those $5 like Google card credit, and I use it to pay for all the requests. But like I said, I use the Gemini API to make the request to the Nano Banana to generate images. It's because this is a pet project of mine, so I don't need to use Vertex AI. I'm not trying to build enterprise solution. If the thing scales, I may need to consider Vertex AI. Yeah, but this is just a fun project. I want to learn about Nano Banana and Firebase AI logic. I'm a front-end developer. Like Angular is like probably the only like front-end framework that I know well enough to build like an application powered by AI. And for developer API, it's not very easy to use. You got a key. But I try to use the Vortex API and API. It seems very complex.
There's no fit. You need to install a work as SDK. That's one reason you don't use it. I have no, no, it's recorded. I have no success with Vertex AI. Every time I try to use it, I get error. Like, I don't know what I got wrong. Maybe the region is wrong. Maybe I got the project ID wrong. But using like Gemini as a developer API is much easier for me to build like AI project using Gemini technology. Oh, okay. 1 minute. But this is fun. But in AI Studio is free. So if you want to try like Gemini technology, start with AI Studio and then write code or other like fancy stuff that you decide. The mic is off. I don't know where the static comes from. Maybe it's from me. Yep. So this is my presentation. I hope I did okay.